test tayo guys. Bagong labas ni GX ng jackhammer. GX sub 18. Ayan po, 1.5 watts. Ayan guys, sound test natin siya dito sa Sakura na 733 US lang po. Ayan, yan po yung gagamitin natin na amplifier guys. Kasi yan po yung naka-install namin na testing dito. So, ayan na po. Dalawang perasong GX sub 18. So, ayan guys. GX sub 18, 1.5 watts po yan. Ayan. Yung price natin yan guys is 8,200 po yung kanyang SRP. GX sub 18, 1.5 watts. Bagong labas lang po yan ni jackhammer guys. Excuse me, can I have your attention please for one more time? DJ Arsky La Pastora Remix. This is your mix live. Sweet, sweet sugar. When I took a sip from her lips, she sent me on a trip. She took me up the night and a song. Rekta na lang, kahit bunutin na lang yan. Kahit pa niya akong pambalot yan, babalutin yan, kaya ibabiyahe yan. Oo, babalutin yan. Isasakay kasi sa bus yan eh. Walang mixer eh, nakarekta lang tayo. Ha? Malalay gumba. Bumba ba? Ikaw, gusto mo ba magkaroon ng ganyan? Atomic 1819? Pwede naman. Kasi ano eh. Pwedeng pwede. Ayan guys, yung price natin yan, Atomic 1819 is 12.5 po yung kanyang SRP. And then yung CA-20 natin, 34.5. Tsaka yung CA-9 natin na Technomaster is 26.5 po yung kanyang SRP. Tanggalin mo yung bala ron, pang-base na nilagay mo dyan. Tanggalin mo yung bala. Kasi ano tayo, copyright tayo ni Lolo. Yan.
Ayan. Para hindi tayo makopyright. Guys. Sound check, me test, 1, 2, check. Check. CA-20 techno remix. Check. Check. Pusay ta puwersa, puwersa. DJ Mark, Pinya Floor, remix, remix, remix. Mapato, ah?